We stayed here sa hotel na to siguro mga a month ago. Yung vlog 1. And then we're back here again. Amarela. Dito sa Panglao. So, si Boss Trevi feeling at home dito sa hotel na to. Ito ang ating mga special guest. Si Miss Divine. Yes! Si Shout out ako sa vlog! Shout out! Kailangan nyo, single ako. Ba't ganun? Kami ay kakain sa bar room. Yes? Parking ticket. Okay. Wow, very good. Halika! Ready? Mag-cross tayo na road. Matawid tayo doon sa bar room. Thank you. Thank you. Top rated Korean restaurant. Ang bar, uy, haba na ng pila kaagad. Oh. Good thing nagpalista kami. Kasi hindi pa open eh, may lista na kaagad. Yeah. Seafood fried rice. Yummy. Yes, yan yun. You like it? You say curry. Yummy. I will taste curry. Look, Debbie. Look. Ito na. Oy, what are you doing? Ito na, Debbie. Ito na, curry. Okay, curry. 1, 2, 3. Yummy. Wings with mango. Yummers. Puno na dito, mama. Trevi, oh. You taste. Trevi, you taste. Up. Careful. Sige. Ayaw, okay. Ice cream production. Dito na kami sa bee farm. Naputo lang pag-vlog natin sa Barwo kasi nag-tennis kami sa clay court kanina, so maalikabok. Nag-nosebleed ako. Ha? But we're all good. And, come on, Trevi. Let's buy some ice cream. Trevi! Silip ka. Mango. Ha? Mango. Mango? Oh, mango. Tas chocolate. Daddy. Chocolate. Chocolate. Abdul. Chocolate. Subo ka. Pakita mo sa camera ng subo ka. Coffee girl. Ano yun? Ang ganda naman nun. Close your eyes. Say mo. Yummy. Ice cream yummy. Oo, parang Ice cream good. Saan na tayo? We are... Uy, meron kami din restaurant. Nandito kami sa... Uy, Hilot area. Trevi, you want massage? Ay, may massage ito. Hilot massage. Okay. Dito tayo. On... I want CR. I need to leave. Hanap tayo CR. I think the CR is up there, not here. You wanna check out the CR? Halika.
So, yun pala, by the way. Quick review dun sa Barwoo. Yeah. Yung last punta kasi namin dito, mga a month ago. Ilang restaurants yung nakainan namin. Mga aesthetically pleasing. Pero yung taste, wala. Pero this time, for the first time, nakakain kami outside of the hotel na masarap for its price. Barwoo for the win. Authentic Korean goodies. Smile! Wow, naka-stand up si Trevi. What a brave boy. For today. Wow, ano ka? Heavy. Let me see your attire. Wow, summer vibes with cars. Sa camera. Sorry. Joke lang. Hey, good thing you're brave. But treasures aren't so heavy. It's looking like. Nandito kami ni Trevi ulit sa Barwoo, but we missed our reservation time. 5:30 na kami nakarating. 5 o'clock dapat. Upon arriving, wala na kaming table. No! Love you. I love you. I love you. Almost there. Careful. 1, 2, 3, 4. Yeah. We are gonna hunt for more sea urchins. You say sea urchins sa camera. Urchins. Sea urchins. One more. Urchins. Let's go, your dad. They are Sea urchin. hunting for sea urchins. Ay, wait. Ito yung maliliit? Oo. Oo.
Paano nyo nalalaman na yun yung pwedeng kainin sa hindi pwedeng kainin? Halos pwede rin naman. Sir? Paano yung black? Look, starfish, Kinukunan Dad. lang ng Daddy, tinik look the starfish, Ganun, Dad. ganun, Look, ganun. Daddy. ano Look, ng Dad. Oh, okay. Daddy. para maputol mo. Daddy. Dito, tinatawag namin tong swaki. Swaki, Oo, tapos yung item, tuyom. tuyom. Ano yung may nakita kami na ang kakapal nun, parang karayom niya, na puti. Oo, yun yung tuyom. Delikado yun. Banbanon. Banban. Tuyom. Klase ko. Puting Para hindi Dad, Oh. look, Dad. Ayaw. talagyan na asin. Okay na. Naalat na yan. Maalat daw. Okay, 1, 2, 3. Lasang ano? Lasang dagat. Lasang dagat pero Baby, did you see Daddy? Eat the sea urchin? Lasang tubig. Ano bang kinakain nila? Sobrang ganito rin. Yan din. Okay. Same sa t-shirt mo, baby? Hello. Ano same sa t-shirt mo? Hello, Lola. I love you. Nice. Ano same sa t-shirt mo, baby? Oh, see. Yung itong coconut tree.